Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kakak Channel. Bertemu lagi dengan saya Kiki Kusnadi. Baik, dalam video kali ini saya mau bikin video gameplay. Cuma untuk gameplaynya tidak live ya, tapi target sama, pengen tamatin. Sedangkan mohon maaf untuk gameplay di live yang sebelumnya belum bisa saya lanjutkan dan belum bisa saya tamatkan juga ya, karena berbagai hal ya, karena sambil live itu PC saya kadang gak kuat untuk live ya, untuk streaming. Oke, langsung saja, ini untuk mengisi konten-konten juga. Mudah-mudahan selama 3 bulan ke depan saya bisa konsisten untuk upload video gameplay. Jadi mohon maaf yang sudah request, sementara sudah saya catat dan sudah saya proses untuk gamesnya. Nanti tinggal saya proses bikin cara pasang gamesnya. Itu udah saya download, udah saya upload ya, tinggal nunggu waktu aja. Jadi selama 3 bulan ke depan saya sementara fokusnya di gameplay ataupun cara-cara yang ya tidak rentan dengan pelanggaran pedoman komunitas gitu ya. Jadi mohon maaf yang sudah request, sementara ditangguhkan dulu, ditahan dulu ya. Tapi nanti akan saya proses untuk requestannya nanti ya, sekitar tanggal 15 Agustusan. Itu hitungan 3 bulan itu 15 Agustusan saya mulai upload lagi terkait cara install atau cara pasang gitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, karena kalau upload lagi saya takutnya untuk cara pasang takutnya kena pelanggaran pedoman komunitas lagi, karena saya udah teguran 1. Kalau nanti kena teguran lagi itu ya bisa berdampak juga di akun. Bahkan kalau dapat teguran lagi bisa saja akun yang sudah saya bangun dari nol ini kena ban gitu ya. Jadi mohon pengertiannya kepada teman-teman yang request. Mohon tunggu saja, nanti setelah 3 bulan ke depan sekitar tanggal 15 Agustusan saya mulai lagi upload video cara pasang games. Oke, sekarang untuk gameplay saya ya mau bermain, dan mohon maaf juga kalau saya bermainnya newbie ya, tidak terlalu bisa gitu. Jadi mohon maaf ya. Oke, langsung saja. Di sini tadi saya coba-coba dulu, ini udah ada ya, cuma akan saya hapus dulu ya. Nah, jadi saya mulai permainan baru dan di sininya ganti aja ya. Ini udah. Di sini saya gunakan keyboard dan mouse, tidak menggunakan gamepad. Dan ini sudah pakai subtitle Indonesia ya. Barusan saya cari dulu subtitlenya, ternyata alhamdulillah ada. Saya coba, oke, ternyata bisa. Mudah-mudahan games ini bisa cepat saya tamatin supaya ke games berikutnya ya. Di sini saya sambil ini ya, untuk memahami fungsi-fungsi tombol-tombolnya, karena ya namanya mengawali pasti harus menyesuaikan dulu ya, harus menyesuaikan supaya bisa lancar. Nah ini ya, oke. Sekarang tenggelamkan kapal katanya ya. 1 masih ada ya, mana gak kelihatan. 1 putar dulu. Oke, mana lagi itu ya. Oke, masih ada. Nah ini sayang nggak kena nih.
coba lagi. Aduh. Sampai, coba. Oke, sampai. Itu ada yang besar nih. Ini game Assassin's Creed ya, Assassin's Creed 4 Black Flag ya, tema-tema bajak laut gitu. Saya belum pernah namatin ya, mudah-mudahan bisa ditamatin ya sekarang, karena dulu PC saya belum mampu, ini masih belum tenggelam ya. Dulu PC saya belum mampu buat buat bermain game ya, kalau dulu itu berat. Ini juga nggak tahu settingannya, nggak tahu di low atau di medium, cuma FPS nya ini suka turun, kadang-kadang turun ya. Oke, itu ada assassinnya ya. Oke, karakter yang dimainkan namanya Edward. Caroline. Mungkin itu kekasihnya ya. Saya coba nanti juga mau coba main games Tomb Raider ya, kalau ini udah tamat. Gak tahu lanjut lagi ke seri Assassin yang lain. Tapi Tomb Raider dulu pernah main, cuma ya yang Shadow of the Tomb Raider itu pernah saya mainkan, cuma ya PC saya itu kurang mampu untuk bermain, akhirnya kurang normal, gak normal ya grafiknya. Nanti ini settingan ini juga mau saya cek apakah mampu ditingkatkan lagi kalau misal settingannya di paling rendah. Ya, itu udah saya lakukan ya. Tahan itu buat apa, itu tombol shift ya. Nanti untuk gameplaynya saya nggak tahu berapa jam, cuma ya saya sampai ini aja, nggak tahu 1 jam atau 2 jam. Cuma per 1 jamnya itu akan saya preset untuk ini rekamannya. Soalnya gini, kalau terlalu panjang takutnya gak sinkron antara suara saya dan gameplay, karena suka seperti itu saat buat cara pasang games, kalau nggak di reset untuk rekamannya. Dan ini juga nanti mau cek untuk hasil suaranya apakah seimbang atau tidak. Takutnya suara saya kekecilan atau terlalu besar. Nanti sekitar 1 jam saya akan pause dulu, saya cek dulu hasil rekamannya. Cuma nanti akan lanjut lagi. Oh, nggak ada isinya, untungnya. Nah, sekarang harus ngejar itu ya, temukan pembunuhnya.
It's 100 leagues or more to Havana. Will you walk that distance? Hah? Kemana larinya? Kemana ya? Bisa synchronize di sini kayaknya. Bentar. Coba ke sini dulu ya. Oh iya, ke sini betul. Bukan. Salahnya. Nah, ke sini. Untuk turun itu tombol E ya. F nggak tahu buat apa F. Oh, ini bisa naik dulu ke atas ya. Mana ya larinya? Ke sini aja dulu ya. Nah. Oh, itu ya. Tadi ada kesini nih. Terus kemana ya? Oh, itu. Lompat ke bawah. Gimana lompatnya? Ke sini dulu. Sinkronisasi lagi ya. Oke, itu. Oke, kejar. Senor Duncan Walpole, I accept your most generous offer to await your arrival with eagerness. If you truly possess the information we desire, we have the means to reward you handsomely. Though I will not know your face by sight,
I believe I can recognize the costume and influence of your secret order. Therefore, come to Havana in haste, and trust that you shall be welcomed as a friend. Soy su humilde servidor, el gobernador de Oriana, Torres y Ayala. Nah, tadi kemana, ke Havana ya? Mau ini ambil hadiah. Oke, cek dulu sebentar ini settingannya. Opsi ya, grafik rendah. Coba saya tambahkan yang mana ya, bayangan ya, normal. Ini normal, ini normal, yang lainnya biarkan aja. Itu akan berpengaruh tidak? Kalau lag ya saya turunkan lagi kayak settingan awal. Oke, bisa sinkronisasi nih. Nah, ini di peta ada zona merah. Coba ya ke depan. Oke, ini apa nih? Oh, kok bisa looting juga? Jangan lupa looting. Itu ya target utama itu. Bentar. Ah, belum di looting itu. What's your name, friend? Steve Bonnet. Well, Mr. Bonnet, let this stay twixt us. I'm on a secret errand for His Majesty the King, God save him, and I must get to Havana with speed. Oh, that is a relief, sir. Havana is also my destination. Our ways lie together. Natural allies, then. You put me at ease, sir. You think I took you for a pirate when you first appeared? Would you? Yes. You have an uncommon way of handling yourself. Quick and easy, if I may say. Give me quite a fright.
All things considered, I think it's turned out to be a rather fortuitous day, hasn't it? Oke, bentar, tadi kan belum di looting. Nah, bisa ya. Looting dulu. Ada 3. Ini apa ini? Ada kura-kura. Tadi ada 3 orang ya. Di mana lagi? Oke. Oh, enggak ya, enggak ada ya. Enggak ada. Ya udah, lanjut aja. Bentar. Itu ada gambar. Ada gambar peta. Ini harta karun ya. Oke, ini untuk ini ya. Gunakan tekan 9 untuk memilih peta dan tekan F untuk membuka koordinat. Ini ya untuk harta karunnya. Ini posisi di sini. Di sini. Di ujung situ ya. Coba selanjutnya. Nah, ini juga nih ada nih. Nah, ini juga nih ada nih. Terus ini. Wow, banyak. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sementara yang ini yang paling dekat kayaknya. Kalau lihat 9 untuk memilih, tadi 9 ya, ini 9. Kan F untuk buka petanya. Kalau dari situ kayaknya kayak daerah sini. Coba lihat lagi. Yang ini nih. Ini kan lokasi harta karunnya. Nah, ini dari sini. Nah, kan itu perahu. Coba ya, bentar, apakah betul? Soalnya di harusnya di sini ada ini, ada air. Nah, betul kan? Sini ya. Dan ini ada 2. Kayaknya itu kayunya ya. Dan itu, iya. Di sini berarti. Tapi mana ya? Ya, di sini harusnya nih. Ada yang tahu gak nih? Mungkin teman-teman yang nonton nanti ada yang tahu lokasi harta karunnya di mana. Soalnya kayaknya di sini, cuma gimana ngambilnya? Oke, lanjut aja ke misi utama. Nanti kalau memang ada bisa, kalau memang bisa kembali lagi ke sini, nanti kembali lagi ke sini. Sekarang lanjut lagi ke misi utama saja. Welcome aboard, Duncan. She's a modest schooner, but well suited to my purpose, traveling in the dark, my plantation and such. She'll do fine.
There's a strong wind now. Let's strike to full, shall we? Itu ada panah ke kiri kemana ya? There's a tug of the wind at my hair. I find a bracing comfort in the feel and smell of the ocean. The raw stink of possibility. That's a top way of seeing it, mate. We've really opened it up now, haven't we? Those sailors were quite animated by the idea of pirates roaming these waters. Is it a real danger, do you suppose? A possibility. But most pirates stalk the windward passage between Cuba and Hispaniola. Oh, I see. Yes, that is a bustling strait. But I shouldn't worry about being waylaid by pirates, truth be told. My ship is small, and I have nothing of immense value. Sugarcane, wheat yields, molasses, rum, that sort of thing. There's not a pirate living who'd turn his back on a peg of rum. Oh, yes. Yes, I suppose that's true. Itu tanda merah di peta, tanda panah di map ya, jadi warnanya jadi merah. Waduh, mau nabrak. Bentar. Ini kayaknya salah nih. Tuh kan nabrak. Ayo. Jangan nabrak lagi. Nah. Udah nih, betul. You're a natural sailor, Duncan. I did a decent trick at the helm some time ago. 2 years before the mast as a privateer. That's my button. Your life seems a grand one, if I may say. So full of adventure. How marvelous. I've seen my share of strangeness, Fantastic work. Very promising. Alright, easy now. There you go. Welcome back. Well, your numbers look good. Now let's make sure we can break your brain, alright? I need you to move your head and look at these lights, just here. Look up. That's it. Down. So far, so good. Let's get you up. So, welcome to the Sample 17 project. Before you get started, you are going to need this. There you go. Testing, 1, 2, 3. Hello, All right, let's take a look. Your file says you've done some memory research before, but not to this extent, which is surprising. You're very good. The data streams are very stable. Impressive, right?
This building is barely 6 months old, but Abstergo Entertainment has been a studio for a few years, since 2010. Maybe you saw Liberation? That was our first title powered by Animus Tech. That was just the tip of the iceberg. Soon, we'll be unveiling commercial Animus servers for the whole Oh, itu world. yang Assassin's They'll Creed offer passive experiences, of X course, Liberation. and versions of real history, but only the exciting parts. And we think we found the perfect subject for our first full-length virtual feature, Caribbean Pirates. So that's your gig. It'll just take a minute, okay? Well, thank you, Nancy. Bonne journée. C'est bon, tout est prêt. Magnifique. Merci. This is for you, the primary tool of our trade, your communicator. Power it up and give it a look. It's pretty slick. You may have noticed that security seems a little light around here. That's because your communicator is your key to getting around. See that flashing wireless signal? It means you're hooked up to the elevator. I'll let you do the honors. We're headed up to the Sample 17 studio, second floor. Gimana sekarang? Oh, gitu ya. You ready? Let's go. Dia barusan mau kena tembok. Ah, there's the boss, Olivier Garneau, our CCO. I'll introduce you. Bonjour. Salut mes amis. Ça va bien? Well, thanks. Have you met our new hire? Just started today. I haven't. Bonjour. What project? Sample 17, the Kennedy line. Aidan, Connor... Edward, the pirate. Yar, maybe. Very exciting. Welcome aboard. You can meet up in your office for a minute. Just let me get this one settled and I'll see you in 5 minutes. C'est bon? Nice to meet you. So, this is the Sample 17 floor. We're diving into the memories of one very generous donor, Desmond Miles. We're pulling all the best stuff from his DNA. And hopefully one day, we Desmond can Miles forge some itu fantastic experiences from what we Di find in there. Assassin's Creed 1, This 2, paralyzed dan John, 3 ya. one of the wizards in IT. He's just Brotherhood. fixing something for you. Not fixing. Calibrate. Revelation, kalau nggak salah. Right. Maaf kalau So salah. here we are, your very own Animus workstation. This is all yours, so sit back, relax, and find us some good footage. If you need any hints or tips, the Animus is loaded with tutorial programs, so you'll have no problems. And I'll check in on you later. Happy pirating. Nah, ini tempat kerja. Kembali ke Animus Anda. Welcome to Animus Omega, Abstergo Entertainment's proprietary ancestral memory research tool. If you have any questions, comments, or concerns about how to operate your Animus console, please contact your project supervisor, Melanie LeMay. You have been registered as part of the Sample 17 project. Your primary research target is Edward James Kenway, born March 10, 1693, Swansea, Wales. Calibration complete. All signs normal. All systems optimal. Extra neurotransmitters activated. Oke nih, masuk lagi ya. Assassin's Creed 4 Black Flag.
Lively Havana. I've been here once before. It was a truly awful pleasure. Nah, ini udah sampai di Havana ini. See someone you know? No. Just putting on a friendly face. I shouldn't want to be mistaken for a pirate again. Right. Fast rogue like yourself must be cautious. Mad to think Spain and England were at war 2 years ago, isn't it? Here I am, bartering with Spaniards like they were my cousins. Nothing wrong, Duncan. No, it's nothing. Sand in my hand. Where's the best squad in town? I'm dying for a quick kip. Or a siesta, should I say. I'm just headed to the public house now to meet some merchants. I could show you the way. Well, lead on. I hope you'll tarry a bit for that meeting. It'd be great for you to have an eye on your stature nearby. I can hang about. I might have a drink. Finish me. Drink. They don't take kindly to pirates here, do they? Kalau di sini ada, nah ini lokasi-lokasi harta karun. Cuma nggak tahu untuk galinya gimana gitu. Dan yang ini pun tadi kayaknya udah benar, cuma nggak ketemu gitu. Maaf ya. Maaf kalau kurang memuaskan gameplaynya. Mohon dimaafkan. Sekarang ini harus mengikuti steady bonnet ya, steady bonnet. Hola, ladies. Ini bisa ngapain? Here's a purveyor of personal defenses. I should acquire a blade for myself, Duncan, just as you have. This rusty blade is nothing to admire. Even so, I fear a mere kitten walking so close upon you. Perhaps a small dagger would suit me. Let's see what he's saying. Maybe I'll buy a sword too. We'll both jump round. Oh, we'll be quite prepared, you and I. Twin devils. Lend us a few reals then. I did save your skin. Of course. Cheers. Beli sepasang pedang. Oke. Ini ini bisa banyak yang dibelinya ya. Yang harus beli sekarang pedang. Potongan rambut Inggris. Beda-beda ya. Cuma yang terbuka baru yang ini. Kecepatan 1, combat 1, kerusakan 1. Konfirmasi. That's a benefit for me. How do you fare? I had only enough for a small knife, sadly. Still, it'll do in the future. Oh, let us astray, Duncan. Oh, no matter. I'll get us a better view. What are we looking for? Mencapai puncak gereja. Tavern. Courtyard interior. Naiknya dari mana ini? Bisa ke sini? Oke, bisa. Everything is official. That's how you Bukan, tell a bukan. true Nah. sailor. Naik.
terlalu atas. Sudut pandang mengungkapkan peta dengan mencapai sudut pandang. Gak tahu berapa lama juga ini saya bisa tamatkan. Oke, mudah-mudahan bisa lancar. Lompat. Stop or I'll break your knees when I catch you. You robbed the wrong man, mate. Fell with dangerous friends. Temui bonet ya. Ikuti lagi. Tadi itu ada tanda pedang. Gak tau lah. Maju aja dulu, ikuti misinya ya. It's no Welshman, it's been Dago country. And this was out. Biding my time. The next war caused me to service. Lucky King George, on a piss pot like you flying his flag. Oi! Skunk! Seen your face before. You's mates with them pirates down in Nassau. Shut your fucking gobble, I'll fill it with shots, you hear me? Edward, is it? Hey, I warned you. You want to gust up? I'll give you one. Come on, lads. I've seen bigger arms on a bird. Ya ini udah ke counter. Gunakan 5 untuk F ya. Harus bersembunyi nih.
Mana bersembunyinya? Ntar belum ketemu tempat bersembunyi. Enggak bisa. Itu bukan jerami ya. Masih ketahuan kalau di situ. Harus keluar dari area ini. Aduh. Oke, sembunyi. Akhirnya bisa sembunyi. Aduh. Atas si pencopet. Tadi yang pencopet itu gagal ya? Ngapain keluar? Jadi ketahuan lagi kan? Oke, aman ya. Malah keluarin belum asap. Nah itu ke tanda seru mungkin. Nah di sini ada apa nih? Coba naik dulu ke atas. Apa ini ya? Ini yang tadi tanda pedang ya. Ah ini, wow, pada mahal ya. Amunisi bom asap.
usaha aja. Nanti kalau ada uang bisa beli lagi. Nah ini mukanya berdarah, bekas tadi. Apakah harus pergi ke tanda seru? Nah ini bercahaya percahayaan. Oh buat sembunyi ya. Nah ini itu juga kayaknya bisa buat sembunyi. Nah ini misinya. Sorry about the swift exit. Bit of a misunderstanding. One heap upon another. Oh, Jesus. I'm sorry, mate. This is my doing. I'm only trying to keep your Spanish eyes off me. There's no bother. Regrettably, the soldiers confiscated my sugar and their new dispatches. Where'd they gone? Having the foggiest idea, I'm afraid. I suspect those chaps might, but my Spanish is real down, so I'll not ask. Shit! Alright, come on, let's follow them and recover my maps. And my sugar? What, in my drawers? We'll see what happens. Oke, masih harus tekan P untuk menjawab vision. Oh. Keep quiet and stay out of sight. Ikuti para penjaga. Hang back.
kemana sekarang penjaganya? Oke, hampir-hampiran barusan. También me ofrezco para poder. This way. This way. Oke, terus kejar. Terus ikuti. Jangan terlalu dekat. Oh, harus dalam lingkaran ini ya untuk menguping pembicaraan. See, we have much flying scooter. Great, we took off a fat Englishman last night. English? See, sugar's on my pass. Very fine. We hold it in the Castillo. The man started to fight last night. He ran, left the sugar behind. Very fine. That's a start. By company to the Castillo. No, sir. Captain Mendoza will have his help, I believe. You will see. Good draw. That big brute you're Captain Mendoza. Ada Kapten Mendoza ya, He is a big drone. yang dibilang. Bisa sewa penari ya untuk mengalihkan perhatian barusan. Cuma sewa penari berapa itu? Somos prostitutas, no filántropas. Ya ampun. Cari kunci kapten.
Kaptennya ada di luar malah. Ada database. Nah, ini dia ya. Sekarang map udah muncul. Nah, ini belum ke synchronize. Kalau mau sinkron harus di sini ya. Curi lah, bukan cari. Oke. Menyelinap ke penjara benteng. Oh, ada di situ ya. Nah, ke sini. Cuma harus jangan sampai ketahuan. Ini apa nih? Ada hadiah besar. Ada hadiah besar di sini. Tunggu dulu ya. Sebelum ke misi utama. Gimana ya itu? Di atas. Coba dulu. Nah, di sini kayaknya nih. Oke, ini dia ada harta karun di sini nih. Nah, udah dapat. Lanjut lagi ke misinya. Harus ke situ ya. Cuma jalannya lewat mana ini? Ada jalan? Bisakah nggak ketahuan jalan sini? Tuh kan mau ketahuan. Jalan sini mungkin. Ada penjaga itu. Bisa ke lewat sini. Lewat mana ya? Lewat sini mungkin.
Benar-benar susah ini buat menyelinap. Yang nggak ketahuan. Satu kali tebas. Bisa di looting ya, looting dulu. Itu ada pedang, bisa diambil pedang, bisa ternyata. Oh, cuma dijatuhkan lagi. Bentar. Mana yang belum diluting? Nah, ini belum. Oke, ada pencapaian. Oke, sekarang tinggal yang ini. Q memilih senjata. Ada penjaga itu.
Itu di mana itu? Di atas kayaknya. Oke, jangan lupa ambil dulu, lumayan buat upgrade ya, kayaknya nanti bisa upgrade. Nah, betul kan di dalam situ. Temui red bonnet. Oke, kalau ada yang harus di ini dirusak lagi akan saya rusak. Keluar saja ke sini. Langsung saja lanjutin misinya. Oh, synchronize, saya lupa. Asli saya lupa. Tadi di atas bisa synchronize. Nah, lupa asli. Ada yang lagi mancing tuh, gak apa-apa lah, nggak sinkronis juga. Sorry about the sugar. I've only one pair of hands. It's no great loss. I've got plenty of cargo here to make a profit of my trip. Will you stay here long? For a few weeks, yes. Then back to Barbados, to the tedium of domesticity. Don't settle for tedium. Sail for Nassau. Live life as you see fit. Haven't I heard that Nassau is crawling with pirates? Seems a very tawdry place. Not tawdry, liberate. Oh, God. That would be an adventure. But no, I'm a husband and a father. I have responsibilities. Life can't be all pleasure and distraction, Duncan. Hey, up on it. The name's Edward, in truth. Duncan's only a handle. Ah. Secret name for your secret meeting with the governor. The governor, right. I think that captain waited long enough.
tujuan operasional nggak tercapai ya. Ini siap penari jauhi pertempuran. Gak apa-apa. Ini masuk ke misi 3 atau ingatan 3 kayaknya. Tulisan apa? Tulisan tangkap apa? Saya kebaca batasan misi. Kalau peta harta karun di sini ada nggak ya? Ada nggak ya lokasi harta karun? Ini kan pulau, ini pulau juga. Ini nih. Ini juga besar. Cuma ini di pulau. Nah, ini para penari. Maaf. Di sini bisa upgrade juga nggak ya pedang? Atau hanya beli? Ya hanya beli yang paling mahal. Nah ini nih. Nah ini nih paling mahal nih. Boleh nanti kalau ada karya seni. Si le interesa, estoy aquí casi siempre. Lanjut lagi. Nah ini misinya. Buenos días. Mr. Duncan Walpole of England to see the governor. I believe he's expecting me. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. ¿Ese es el hombre? Con él. Jadi masuk ya, setiap yang dikerjakan masuk ke Animus database. Good morning, sir. Would I be correct in thinking you are... I am indeed. I thought as much. Who's Rogers? A pleasure. The same. I must say my wife has a terrible eye for description. I'm sorry. My wife. We met her some years ago. Percy's masquerade ball. Ah, Quite. She called you devilishly handsome. Obviously a lie to stoke my jealousy. Julian, a guest of honor has arrived, Mr. Duncan Walpole. Julien Ducasse. I hope your conversions are orderly and honest.
I have no love for assassins, but even less for liars. I have not come to disappoint. I could have spoken. The old man. Good night, flashlight. Oke. Selesaikan tantangan penembakan ya sekarang. Handle them with care. If I had 8, I'd treat each as my own son. Pull off a few shots if you like. Get a feel for it. I once fought beside a man who carried 9 on his person. They were a boom in battle, but hindered his ability to swim. Sadly. Quite. I was a kid, yes? I long for the day where one firearm carries 4 bullets, and not the opposite. Battery loss ya. I have a friend in England you may like to meet, Julian. James Puckle. He's working on something extraordinary. Magnifique. Dua lagi, satu lagi. Wrist blades. I've never seen an assassin so ill-equipped. Damage sadly beyond all repair. Edward itu dianggap dari Ordo Assassin ya. Where did you find all these? Sedangkan namanya itu Bersat yang tadi dikalahkannya waktu habis dari kapal. Nah, dikasih lagi sekarang alat hidden blade-nya. Dan sekarang mengikuti tuan rumah ini ya, yang 2 orang. Mohon maaf tadi rekaman terhenti dulu. Ternyata penyimpanan atau harddisk C-nya itu buat rekaman itu penuh. Jadi mungkin ya sebentar lagi akan saya akhiri untuk permainannya, untuk gameplaynya. Have a go. A blade in a crowd is always the simplest. Nothing grandiose, just quick and clean. Oh, it's another technique. Quite ingenious to use bales of hay for cover, don't you think? Oke, ini dilatih sebagai seorang assassin kayaknya. Bergerak di antara 2 warga sipil atau dari balik tikungan. Nah, ini ya dari sini nih kayaknya. Mana sekarang? Is it also possible to deliver a killing blow at high speed? Berlari ke arah musuh. Confused and powerful strike.
assassins have trained you well, Tony. You chose a perfect plan to lead. Iya, dan Duncan. Betraying the assassin is never good for one's health. Well, neither is drinking liquor, but I am drawn to its dangers. Pada ini bukan Duncan, ini And what Edward. is your business here, sir? Are you an Bajak laut. associate with the governors, or a pending acquaintance like myself? Guns, blades, cannons, commandos, anything that may kill a man, I am happy to provide. A smuggler of sorts. And how is your wife these days, Captain Rogers? Is she here, in Havana? I trust she's well, but I wouldn't know. I've been in Madagascar some 14 months hunting pirates. It took some work to dislodge the criminals there, but we managed it. In future, I hope to use these same tactics throughout the West Indies. And how did you deal with that kind? Very simply, most pirates are as Nanti untuk ya misi-misi operasional and return to England atau misi-misi kecil itu akan saya skip saja ya, be hanged by the neck kecuali yang seru nanti nggak saya skip. Jadi fokusnya ke misi utama aja nanti untuk hasil gameplay yang diupload ke YouTube-nya gitu ya, supaya nggak lama juga. Soalnya kalau menjalankan misi-misi yang kecil dulu ya operasional, nanti kan jadi lama gameplaynya. Has arrived. See, you were expected 1 week ago. Apologies, Governor. My ship was set upon by pirates. We were scuttled. I arrived only yesterday. Unfortunate. Forgive my caution, but were you able to salvage from these pirates the islands you promised? Yes, sir, I was. Incredible. The assassins have more resources than I had imagined, but not enough to deter us. It is a pleasure to meet you at last, Duncan. You are most welcome. Come, gentlemen. We have much to discuss. Convened at last in such continental company. England, France, Spain, citizens of sad and corrupted empires. But we're Templars now, the secret and true legislatures of the world. Please, hold out your hands. Mark and remember our purpose. To guide all wayward souls till they've reached the quiet road. To guide all wayward desire till impassioned hearts are cool. To guide all wayward minds to safe and sober thought. By the Father of Understanding's light, let our work now begin. Decades ago, the Council entrusted me with the task of locating in these West Indies a forgotten place our precursors once called the Observer. See here. Look upon these images and commit them to memory. They tell a very old and important story. For 2 decades now, I have endeavored to locate this observatory, a place rumored to contain a tool of incredible utility and power. It houses a kind of armillary sphere, if you like. A device that would grant us the power to locate and monitor every man and woman on Earth, whatever their location. Only imagine what it would mean to have such a power. With this device, there would be no secrets among men, no lies, no trickery, only justice, pure justice. This is the observatory's promise, and we must take it for our own. Do we know its whereabouts? We will soon. For in our custody is the one man who does, a man named Roberts, once called a sage. It has been 45 years since anyone has seen a true sage. Can you be sure this one is authentic? We are confident he is. The assassins will come for him. Indeed they will. But thanks to Duncan and the information he has delivered, the assassins won't be a problem for much longer. All will be made clear tomorrow, gentlemen, when you meet the sage for yourselves.
Until then, let us drink. Let us find the observatory together. For with its power, kings will fall, clergy will cower, and the hearts and minds of the world will be ours. Oke, ini ingatan ketiga udah ya. 90%. Selesaikan tantangan menembak Roger, itu yang gak selesai ya, yang tadi, yang awal. Saya kira selesai, ternyata enggak. Oke, enggak apa-apa. Rest well, Duncan. Tomorrow the treasure fleet arrives, and with it, your reward. After which we will discuss further schemes. I look forward to it. Excelente. Meet me down at the docks first thing tomorrow morning. Oke. November Torres request your presence at the docks near the castillo. First thing tomorrow morning. Dan sekarang saya mau synchronize dulu ya. Synchronize dulu. Misi sampingan juga ya, harus diselesaikan target saya gitu. Nggak keburu ya. Oke, ini udah disinkronize, sekarang udah muncul ya. Nah, di sini banyak, di sini juga banyak bagian atas ya. Sekarang ke target aja dulu. Oke, lanjut lagi ke misi utama ya. Ini belum selesai sebetulnya ya, masih banyak ini. Cuma sekarang lanjut aja ke misi utama. Nanti bisa dilanjutkan lagi untuk misi-misi sampingan. Sekarang ke misi utama aja dulu. Good morning, Duncan. Just over here. Nanti setelah misi ini mungkin untuk video akan saya akhiri saja ya. Dan sekali lagi untuk yang diambil dalam gameplay di YouTube terkait misi-misi utamanya saja. Untuk misi sampingan atau misi yang kecil-kecil atau opsional saya skip saja ya bagian itu supaya nggak lama juga gameplaynya. Sekali lagi, yang diambil gameplay di upload di YouTube itu misi utama saja ya. I have told your surname is Roberts. Is this so? You recognize this, I think. According to old tales, a graduate sage is required to enter the observatory. We have the key. And we need only its location. Perhaps Mr. Roberts would be able to provide it. Transfer it to my residence. Such a fuss over one man. Is the observatory really such a grand prize? See, the observatory was a tool built
the precursor race, its worth is without measure. Precursor race? I see. One of your early letters mentioned the desire to kill the Mayan Emperor Ataman. Were you able to carry out this contract before coming? I was not, no. Too many complications along the way. But pizza. The much you believe in the blood I will see. Fine. That's the idea. I don't like this route, Lawrence. We're exposed. Something is wrong. Stay close, Grandmaster. I feel it too. Do not let them get their hands on the stage, whatever cost. Assassins! Above! They're on the rooftop! Watch the street and alley. They could be anywhere. Ngapain ini? Dia nabrak lagi. Mana gak kelihatan. Wih, counternya itu nggak pencet mulu. You're a nimble one, I'll give you that. Hang back and make this easy on both of us, mate. Stop, or I'll kneecap you. Yolah, gak mau lompat. Dapat akhirnya. Well done, lapdog. Quiet. We'll see him to the prisons, Grandmaster. Double the watch. Well, I'll be buggered. What an active day we've had, gents. See, set on all sides by our enemies. We must be more cautious. I do wish I could remain to see out Ramadan, but I must avail myself of these winds and sail. Means capital speed and fortune too. Good luck. I'll turn myself a governor. And with my idiot king's blessing on us. Adios. As for you, Mr. Walpole, I consider this the first payment for our long-term investment. Yes. Obliged. We're looking to be present for Jadi kayaknya targetnya Edward itu buat dapat imbalan, dapat bayaran.
misi selesai. Nah ini untuk ingatan 4 ini udah selesai. Jadi untuk gameplay kali ini ya sampai di sini saja. Nanti atau di video berikutnya dilanjut lagi ke misi berikutnya. Dan sekali lagi untuk video yang diupload di YouTube itu fokus ke gameplay utama ya. Kalau gameplay sampingan itu enggak saya rekam dan enggak saya upload, ataupun kerekam itu nanti saya skip untuk misi sampingannya supaya enggak terlalu lama ya. Jadi nanti fokus ke misi utamanya. Jadi seperti itu saja untuk video gameplay kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan mohon maaf ya, cara bermainnya sangat newbie ya, dibilang nggak terlalu paham juga. Ini saya baru pertama main game Assassin's Creed ini juga, jadi ya untuk sekarang cukup untuk penyesuaian dulu gitu. Gak tahu di video berikutnya mudah-mudahan bisa lebih lancar. Seperti itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.